My very first summer out here, I saw a basking shark for the first time, and I was absolutely awestruck by the size of these animals and realized that no one knew anything about maritime basking sharks. Finding a basking shark is hard. It's like looking for a needle in a haystack. First of all, you need perfect weather conditions. You also need to be able to see that little tip of the fin just moving across the surface. Remember, these animals are not tethered to the surface, so they don't have to breathe air like a dolphin would. So they could be just under the surface, they could be totally at the bottom, and you would never see them. Since the early 1990s, I've been doing a database from the whale watching boats and seeing basking sharks. A lot of times we didn't see very many, and some years we would see basking sharks everywhere. You have to be in the right place at the right time. You have to be in that area when that shark decides to pop up. So we have areas that we have seen more sharks in over the years, and we have dedicated transect lines that we run in these areas. So I like to say there's about 600 basking sharks at any given time within the lower Bay of Fundy. Really, on a global scale, there's been very little work done on basking sharks, which is always surprising to me because they're the second largest fish in the world. So you think there would have been a natural attraction to study big things. J'ai commencé à faire la plongée sous-marine en 1982. J'étais cadet de la marine, j'avais 14 ans. C'était un programme qui était offert aux cadets gratuitement. J'ai fait le cours à la base navale de Esquimalt, sur la côte ouest du Pacifique, où on retrouve d'ailleurs beaucoup de requins. Et à partir de ce moment-là, c'était la piqûre pour le reste de ma vie jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, que j'aime encore autant que la première fois. Puis quand on a combiné ça avec les requins aux alentours de 1996, c'est devenu quelque chose d'encore plus passionnant. Il y a une expertise ici à Grand avec Andrew et Heather, endroit auquel, puis avec les gens avec qui je vais pouvoir apprendre possiblement une nouvelle technique pour le balisage de requins, comment les repérer à la surface. J'ai déjà appris quelque chose. Par exemple, ici, dans la baie de Fundy, le requin-pèlerin semble se nourrir à profondeur, contrairement dans le golfe du Saint-Laurent où il se nourrit à la surface. Donc, le repérage dans le Saint-Laurent pourrait être plus facile. Dans ce que je cherche, il n'y a jamais un requin-pèlerin qui a été encore balisé dans l'ensemble du golfe du Saint-Laurent, pas seulement l'estuaire, mais le golfe au complet. L'humanité a besoin des océans en santé. Et puis, sans les requins, on n'aura pas des océans en santé. Et puis, à long terme, on va payer pour ça. Donc, c'est vraiment important de conscientiser les gens. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les gens font ici, mes collègues ici à Grand Manan. Et puis, c'est pour ça que je suis encore bien content d'être là, puis qu'on tisse des nouveaux liens avec des gens qui partagent les mêmes passions, les mêmes inquiétudes, les mêmes intérêts. L'idée aussi du projet, c'est de conscientiser les gens à l'effet qu'il y a des requins partout dans le monde. Les gens vont dire, il n'y a pas de requins ici, l'eau est trop froide. Non, il y a des requins partout. Dans le Saint-Laurent, c'est la même chose. On a 7 espèces qui ont été répertoriées. Il y en a peut-être encore plus. Oui, il y a des requins au Québec. Oui, il y a des requins au Nouveau-Brunswick. Les gens sont fascinés, sont surpris. Et puis, à chaque fois, j'en ressors avec la conviction que les gens ont une autre perspective où ils voient les requins d'une façon beaucoup plus positive qu'avant la rencontre. I think the Bay of Fundy plays a really important role for these animals because they're able to fatten up. So if they weren't able to get enough oil, they may get into trouble in the winter and starve, or they may have to spend time eating when they should be doing mating or something like that. So it could affect the population that way. So we have some evidence that basking sharks are more like the worst case scenario. They mature late, they have small litter sizes, and they have really long gestation times. So for the time being, I think we have to, as scientists and as conservationists, we have to assume the worst case scenario until proven otherwise. One of the biggest problems basking sharks are going to face in the immediate future is the consequences of climate change. If the Bay of Fundy warms up significantly, which it's predicted to do, its prey, Calanus, will disappear. Now, nature has a way of shifting, who knows, but I think that habitat shift is going to be tougher for some species than others. Some species can't cope and go extinct, which I would think would be an amazing tragedy for the world. I mean, it's such an interesting animal, you know, being such a large shark. Feeds on one of the smallest little zooplankton that live in the ocean, and it's been around for millions of years. So
think we owe it to basking sharks to do what we can to try and learn as much as we can about them so we make the right decisions.